Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Svabhatra Kashyapena Vai Anvatishtat Vratam Idam Dvarashaham Atandrita. Shri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Svabhartra Kashyapena Vai Anvatishtat Vratam Idam Dvarashaham Atandrita. Shri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Svabhartra Kashyapena Vai Anvatishtat Vratam Idam Dvarashaham Atandrita. Say, yes, we will continue from the 8th canto, chapter 17. The Lord agrees to become Aditi's son, and we'll do the second part of text number 1, translation purport by His Divine Grace Bhakti-yoga Goswami Prabhupada. A 8. ének 17. fejezetét folytatjuk, az a címe, az Úr beleegyezik, hogy Aditi fia legyen. Most folytatjuk a folytatás második feléből. So, Shukadeva Goswami said, O king, after Aditi was thus advised by her husband Kashyapa Muni, she strictly followed his instructions without laziness and in this way performed the Bhakti-yoga ritualistic ceremony. Shukadeva Goswami így szólt, Ó király, ezt a tanácsot kapta Aditi a férjétől, Kashyapa Munitól, majd a lustaságot félretéve pontosan követte minden utasítását, és így elvégezte a Bhakti-yoga rituális szertartását. So, the purport: for advancement in anything, especially in spiritual life, one must strictly follow the bona fide instructions of the teacher. Ahhoz, hogy valamilyen területen, különösen a lelki életben fejlődhessen, szigorúan be kell tartanunk a tanító hiteles mutatásait. So, yesterday we spoke about this one sentence. So we'll now see the rest of it again and we'll speak about the whole rest. Aditi did this. She strictly followed the instructions of her husband and guru. Ezt tette Aditi is, hűségesen követte férje és gurúja utasításait. As confirmed in the Vedic injunctions. A védikus parancsolatok megerősítik. Yasya devi para bhaktir yatha deve tatha gurau. One should have complete faith in the guru who helps the disciple make progress in spiritual life. Az embernek legyen hitel, legyen teljes hite a guruban, aki segít a tanítványnak, hogy fejlődhessen a lelki életben. As soon as the disciple thinks independently, not caring for the instructions of the spiritual master, he is a failure. Amikor a tanítvány függetlenül gondolkodik, és figyelmen kívül hagyja a lelki tanítómester utasításait, elbukott. Yasya aprasadan nagati kutopi. Aditi very strictly followed the instructions of her husband and spiritual master, and thus she was successful. Aditi nagyon hűségesen eleget férje és lelki tanítómesterek parancsainak, ezért sikeres volt. Omagyanatimirandasya yanandana shalakaya chakshurum militam yena tasmai Shri Gurave namaha.
Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Ivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we pointed out yesterday the importance of following the process given by a higher authority. Tegnap elmagyaráztuk annak a fontosságát, hogy kövessük azt a folyamatot, mely egy magasabb tekintély határoz meg nekünk. And that's the way to get the desired result. Ez a módja annak, hogy megkapjuk a kívánt eredményt. And as Prabhupada says, first thing, that's true for anything practically. It doesn't matter whether it's material or spiritual. És Prabhupada ezt elsőként mondja, hogy ez mindenre igaz, de nem csak a lelki dolgokra, hanem az anyagi dolgokra is. So we gave several examples, even material ones, that this is actually a fact. Nagyon sok anyagi példát lehet erre mondani, hogy igazából ez egy tény. So now here Prabhupada, which is also pointed out, that if one doesn't do this, then there will be failure. Szóval azt is itt kimondja, hogy valaki nem csinálja ezt, akkor meg kudarc lesz ennek a vége. As soon as the disciple thinks independently. Mihelyt a tanítvány függetlenül gondolkodik. And not just that, not caring for the instructions of the spiritual master. Nem csak erről van szó, egyszer nem törődik a lelki tanítómester utasításaival. In Chaitanya Charitamrita, Prabhupada speaks about this in the context of the history of the Gaudiya Math, for example. Prabhupada Chaitanya Charitamritában beszél erről a Gaudiya Math történetének a kontextusában. And he said that, we don't like to mention this and we're not proud of it, but what can be done, it has to be explained. És mondja Prabhupada, hogy igazából nehéz erről beszélni, nem vagyunk erre büszkék, de hát, hogy megtörtént, azt valahogyan meg kell magyarázni. And he paraphrases the whole story without getting into many details, saying that there was an instruction by the spiritual master how to continue, and some disciples thought, no, we can do it in a different way, and then everything became a failure. És Prabhupada anélkül, hogy nagyon sok részlet elmagyarázza, hogy igazából volt egy nagyon világos utasítás a tanítómestertől, hogy hogyan kellene folytatni a dolgokat, de néhány tanítvány úgy gondolta, hogy igazából másképp is lehetne. És ezért az egész kudarc lett. And he says, whatever disciple does that, he becomes asat. És azt is mondja, hogy bármelyik tanítvány, aki ezt teszi, az asat lesz. Which means practically useless. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag haszontalan. So this tendency is there, and it's, you could say, one of the big obstacles. Hát lehet látni, ez a tendencia ott van, és ez az egyik legnagyobb akadályunk. The independent spirit. Független lelkek vagyunk. And we don't like to be reminded that we're actually not independent. És nem szeretjük azt, hogy valaki emlékeztet minket arra, hogy nem vagyunk igazából függetlenek. But we understand that we are always dependent either on Krishna or on Maya. Hát Prabhupada mondja, hogy mindig függünk valakitől, vagy Krishnától, vagy Mayától. And yes, there is a little bit of independence, we have that choice. That's basically it. Valóban van egy kicsi függetlenség, megtehetjük ezt a döntést, ezt a választást, de igazából csak ennyi. So, if one makes the wrong choice, then there will be consequences which are not very pleasant. Ha valaki a rossz választást csinál, a rossz döntést hoz, akkor lesznek következményei, mik nem lesznek nagyon kellemesek. The
we have the last line, second line, the second part of the last verse of Gurvashtakam. Gurvashtakamnak a második résznek a második sorában van egy mondat. So the first one we know, Yasya Prasadat Bhagavat Prasado. Yasya Prasad. Yeah, that means, that's the first line, Yasya, by the mercy of the spiritual master. A lelki tanítómesternek a kegyéből Yasya Prasada, then Bhagavat Prasada, we get the mercy of Krishna. Megkapjuk Krishnának a kegyét. So then the second line doesn't say Yasya Prasadat. It's not that by his mercy we don't reach the supreme goal. You get the point? You know, we sing many times just Yasya Prasadat Nagati Gotopi. That would mean by his mercy we don't reach the highest goal. But it actually is Yasya Aprasadat. So the R becomes long when they get together. Yasya Prasadan Nagati Gotopi. If we don't get the mercy, then you don't reach the highest goal. Nem kapjuk meg a hegyet, akkor nem érjük a legfelsőbb célt, és Maharaj magyarázza azt, hogy nem helyesen énekel sokszor egy balbetű is mondta az énekben. This is very similar to what Krishna points out in Bhagavad Gita. Nagyon hasonló ahhoz, amit Krishna elmond a Bhagavad Gitában. Well, maybe we should read this. 1623. Yadvidi Shastra Utsrijya, Krishna says, if somebody ignores or not cares for the instructions of Shastra or Guru, which is identical, there's no difference. If one doesn't care, then what happens? Then, first of all, if you don't do this, then vartate kamakarataha. That means you're going to start acting according to whatever comes to your mind, whatever you like. Kamakarataha. Oh, I like this. Why don't we do it like that? Whatever feels good, do it. And if you do that, so you ignore the instructions by higher authority and you act according to your whims, then you get three negative results. Yes. First of all, na sa siddhim avapnuti. You don't get perfection. Then na sukham. You cannot become happy. And again, na paramgatim. You don't reach the highest goal. The nagati kutopi. That's na paramgatim. No, you can't go back home, back to Godhead. So the translation of that verse, Prabhupada says, he who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection, nor happiness, nor the supreme destination. Prabhupada fordításának a versnek, de aki félredobja az írások parancsolatait, és saját kénye kedvére cselekszik, az sem a tökéletességet, sem a boldogságot, sem a legvégsőbb célt nem éri el. In the purport, a little bit down, maybe 6-7 lines down, Prabhupada says, in the human form of life, a living entity is expected to be sane and to follow the regulations given for elevating his life to the highest platform. Az emberi életformában az élőlénynek kötelessége, hogy józanul cselekedjék, és kövesse a szabályokat, amelyek azt segítik elő, hogy az élet legmagasabb szintjét elérje. But if he does not follow them, then he degrades himself. Ha nem követi ezeket, a mélybe siet. Which also means not as well. You know, I try to be. Will not act like a degraded person. I will just, but I don't care about all these rules. Nem úgy cselekszek, mint ez a nálam fölöttem lévő személy, nem érdekelnek ezek a szabályok engem. Like sometimes atheists, they will argue, even atheists can be good people. Az ateisták úgy érvelnek, hogy az ateisták is tudnak jó emberek lenni. Yes, they will give it as a proof. You don't have to be. Why do you have to become religious and believe in this God? They say yes, then you become a good person, right?
Tehát, hogy ezt bizonyítók mondják, hogy igazából az ember ateista nem hisz Istenben, akkor is tud jó ember lenni, tehát nincs szükség arra, hogy vallásos legyen. And they will want to prove, no, I'm not believing in God, but I'm a good person. Akarják akkor bizonyítani, hogy én nem hiszek Istenben, de én egy jó ember vagyok. So, even if one tries to be a good person, just how things go in the material world, eventually, if one doesn't elevate himself, then one becomes degraded. Tehát, ha az ember próbál is jó ember lenni, az anyagi világnak olyan természete, hogyha nem emeli fel magát, akkor le fog esni. Therefore, Prabhupada continues, very important, he says, even if he follows the rules and regulations and moral principles, because that's what these atheists propose, we can be moral, we follow moral principles without believing necessarily in God. De még ha a szabályokat és az előírásokat az erkölcs ember együtt be is tartja, and if one doesn't, you try to follow and be moral, but ultimately he does not come to the state of understanding the Supreme Lord, then all his knowledge becomes spoiled. De végül nem jut el a legfelsőbb Úr megismerésének a szintjére, akkor minden tudása hiába volt. And now the next step, which is interesting, even if he accepts the existence of God, so you're not an atheist, I believe in God, but he does not engage himself in the service of the Lord, his attempts are spoiled. A következő az még érdekesebb, még Isten létét is elfogadja, ám ha nem végez szolgálat az Úrnak, akkor minden törekvésében kudarcot van. Tehát a ateista már elfogadta Isten, de nem végez szolgálat. Like, I don't know whether you have met somebody like this. Sometimes you may find a person, they will tell you, yes, I believe in God, but I'm not practicing. I believe in Jesus. I'm a Christian, but I'm not a practicing Christian. Nem tudom, hogy találkoztatok ilyen emberrel már, aki azt mondja, hogy igazából hiszek Istenben, de nem vagyok egy gyakorló hívő. Tehát azt mondják, hogy hiszek Jézusban, de nem gyakorlom a hitemet. Yeah. In Spain, they will tell you, soy creyente, pero no practicante. I believe, but I don't practice. Ezt mondják is Magyarországon, hogy hiszek, de nem gyakorlom. And maybe because I have been told, you just have to believe, and just by believing, then you are saved. De lehet, hogy azért azt mondták nekik, hogy elég hinni, és ha hiszünk, akkor meg is vagyunk mentve. But that doesn't work. De ez igazából nem így működik. So therefore, next sentence, Prabhupada said, therefore one should gradually raise himself to the platform of Krishna consciousness and devotional service. It is then and there that one can attain the highest perfection of stage, not otherwise. Az embernek éppen ezért fokozatosan a Krishna tudat és az odaadó szolgálat síkjára kell emelkednie. Egyedül ott és akkor fogja elérni a legtökéletesebb szintet. So this whole process, it's designed by those who know for our benefit. Az egész folyamatot olyan találták ki, akik tudják, hogy hogyan kell csinálni, és a mi javunkra szolgálni. Yes, in one place, Prabhupada mentions that the sages, the great saints, they offer us the process. Please, take this, follow this. And it's up to us to do it or not. Prabhupada megemlíti, hogy a nagy bölcsek, azok elmondják nekünk, felajánlunk a folyamatot, hogy tessék, itt van, ez működik, és csak rajtunk múlik, hogy ezt követjük-e vagy sem. Yeah, this little independence we do have. Nekünk megvan ez a kicsi függetlenség. You get an offer. Please, take this, you become perfect and happy and reach the highest goal. I'm not interested. Kapsz egy ajánlatot, hogy akkor követj ezt a folyamatot, akkor eléred a tökéletességet, boldog leszel, eléred a legfelsőbb célt, és azt mondod, hogy nem érdekel. Yeah. So we can do that. We can say, no, thank you, I'm not interested. Igen, ezt megtehetjük, mondhatunk nemet, mondhatjuk azt, hogy köszönöm, mert minket nem érdekel. But then you will have a certain result, which Krishna describes. So then you don't get this, you don't get this, you don't get that. Don't be surprised. De akkor ennek lesz egy ilyen eredménye, hogy Krishna leír, nem fogod meg ezt, nem fogod meg azt, nem fogod meg amazt, tehát ne csodálkozzál. And the illusion is that one thinks, well, I don't really care for the Shastra, I don't care for Krishna and, the spiritual practices and all that, but I will reach perfection on my own, I'll become happy, and I'll reach the supreme destination.
There's any way you can go. Always lead to the same goal. Az illúzió az, hogy az emberek azt gondolják, hogy nekem nem érdekel a sászra, nem érdekel, hogy Krishna mond, nekem megvan a saját módszerem, hogy hogyan fogom elérni a tökéletességet. Now Krishna says no. Krishna azt mondja, hogy nem. And if we try it anyway, we'll see by our own experience that he is actually right. És ha kipróbáljuk, akkor a saját tapasztalatunkból megtudjuk, hogy igazából igaz van Krishnának ebben. So we should be intelligent and take his word before, and not going through the experience by not believing, that this is right. So I have to see it, otherwise I don't believe it. Tehát fogadjuk el Krishnának a szavát ezzel kapcsolatban, és nem menjünk át azon a tapasztalaton, amikor át egyébként menni, hát azt mondjuk, hogy akkor hisszük, hogyha látjuk. So Aditi, she was in this position that her husband was instructing her because she wanted to have some results, get her children back into the position as demigods. Aditi követte a férjét, neki volt egy célja, el akart érni bizonyos eredményeket, hogy ismét féristen legyen, és hogy visszakapja a gyerekének megfelelő pozícióját. Yeah, so then Kashyapa said, okay, I have the way to do it. Kashyapa azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy ezt nem kell csinálni. And it is, as it is explained in the chapter before, he says, I heard this from Brahma. És az előző fejezetből tudjuk, hogy ő azt mondja, hogy én ezt a Brahmától hallottam. It's not that Kashyapa Muni invented his own process and then he posed himself as an authority. Tehát nem arról van szó, hogy Kashyapa Muni feltalált egy folyamatot, és aztán magát, mint egy ilyen tekintélyt adta elő. Yeah, that's the qualification of a bona fide teacher. We pointed this out yesterday. Tehát elmondtuk, hogy ez a bona fide lelki tanítómesternek az ismertető jele. They don't invent a new system. Nem feltalálnak egy új rendszert. The system is already invented. Krishna is the supreme inventor. A rendszer már ki van találva, Krishna a legfelsőbb feltaláló. And his system is perfect. Az ő rendszer az tökéletes. And it works at any time, any place, under any circumstances. És működik bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között. Yes. There may be some slight adjustments according to the time and circumstance and the person, but essentially there's no change. Lehet, hogy vannak apró kis kiigazítások a személy, a idő, a hely vagy a körülmények miatt, de lényegében ugyanaz a dolog működik. And the reason is very simple. The quality, or you can say the nature of the Supreme Lord is the same. It doesn't change. És az ok az nagyon egyszerű, ugyanis a legfelsőbb Úrnak a természete az mindig ugyanaz, az nem változik. Our own nature as spirit souls and parts and parcels of Krishna doesn't change. A mi lényegünk, hogy mi is lelkek vagyunk, és Krishnának a szerves részei, ez sem változik. And the way the material world works doesn't change. És az sem változik, hogy az anyagi világ működik. There may be some slight external differences according to the age. Lehet, hogy van valami kicsit is külsődleges különbség a kornak a jellege szerint. Yeah, so it looks like Satya Yuga is very different from Kali Yuga. Úgy néz ki, hogy a Satya Yuga az nagyon más, mint a Kali Yuga. And higher planet like Indra Loka is very much different from a hellish planet. És az ilyen magasabb bolygók, mint az Indaloka, azok nagyon különböznek a pokoli bolygóktól. And yes, there's some difference, but essentially there's no difference. És igen, valóban van egy kis különbség, de a lényeget tekintve nincsen különbség. Therefore Krishna says, Abrahma Bhuvana Loka Punavartin Arjuna. It doesn't matter where you go. Everywhere it's the same. There's repeated birth and death. Ugye Krishna mondja, hogy bárhol mész, minden ugyanaz fogad téged, az ismétlődő születés és halál. Yes, you may eat from a golden pot or from an iron pot. The eating is the same, and what you eat is the same. Lehet, hogy egy vas edényből, lehet, hogy egy arany edényből eszel, de amit eszel, és magának az evésnek a folyamata az ugyanaz. So the instructions given of this process, or any process, bona fide process, this is applicable anywhere. Tehát az a folyamat, az a bona fide folyamat, amit adnak, az bárhol alkalmazható. Yes, what's the Jiva Swarup? It's
to be an eternal servant, Nitya Krishna Das. So that doesn't change. Now, what type of service? Yes, there's variety, 9 types. There are 9 types of variety of services. And even within each category of service, there may be some variety. Like, let's say, offering prayers, for example. Vandana. So you go to different traditions, then it sounds, there's a Jewish prayer and an Islam prayer and a Hindu prayer and a Christian prayer, but it's prayer. You may address the Lord with different names, but it's the Lord who is addressed. So the process of praying is the same. And manmana, you think of the Lord. Yes, you can think of the Lord in many ways. He has many different aspects and many forms and many pastimes. So, but as it was explained here, so this Kashyapa Muni, he had learned a certain process from his authority, Brahma. And now seeing the situation of his wife, he concluded, yes, this same process will work for you also, so I explain it to you. So that's one of the duties of the spiritual master. He sees the disciple, and according to the capacity and the situation of the disciple, there may be some, slight differences in the type of instruction, but essentially it's the same. Ez a lelki tanítómesternek a feladata, hogy látja, hogy a tanítvány milyen helyzetben van, és akkor látja, hogy milyen kis módosításokat kell tenni, de igazából az utasítása lényegét tekintve mindig ugyanaz. So then Aditi had this qualification. She accepted. Yes, she followed strictly the instructions. És Aditinek meg volt ez a tulajdonsága, hogy szigorúan követte az utasításokat. And that's the conclusion of the purport, and thus she was successful. És ez a magyarázatnak is a konklúziója, hogy ezért volt sikeres. So that's for our education. If we want to also be successful, we just have to follow these examples. És ez a mi tanulásunkat is szolgálja, hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor csak követni kell ezeket a példákat. So, anybody disagreeing, please raise your hand. Ha valaki nem értik, akkor emelje fel a kezét. Give me some good argument. Jó érvekkel gyertek elő. Or any other. Yes. Let's hear your argument. Yeah. Yes. No, I have doubt. Oh, yeah, that's good. Doubt means intelligent. Even if we follow, but because we are under the influence of the modes of nature, we can follow in the mode of ignorance. So what will be the result? Tehát igaz, hogy követünk, vagy próbálunk követni, de lehet, hogy ugye hatnak ránk a kötőerők, és lehet, hogy a tudatlanság kötőerejében követünk. How is that to be understood? Just give me some practical example. Milyen gyakorlati példát? For me, always come to mind is that we follow the scriptures, we follow the instructions of the spiritual master, but maybe we follow something that suits us and something we avoid, but I know I follow so strict, it's fanatical, but without any understanding. This is not in the problem. Yeah. When we choose what to follow from the instructions of the Guru, and also we follow fanatically without real understanding. You want to practice something. Tehát az egy olyan példa, hogy próbáljuk követni a lelki tanítómestert, de igazából nem értjük, hogy hogyan kell követni, és nagyon fanatikusan követjük. And I'm just looking, I will find it quickly. This is Niyamagraha or Niyamagraha, one of the two. You remember? Nectar
of instruction, right? Let's see here whether this is the text. Yes, so niyamagraha, that means too much just following for following. Túl sok követés a követés kedvéért. And then niyama agraha, you neglect, you don't care. Másik, ahogy nem érdekel. So both are being described as an obstacle. Mind a kettőt úgy írják le, mint egy akadályt. So that means practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. That's niyamagraha. Ez amikor azért követjük ezeket az előírásokat, hogy kövessük őket, és nem pedig azért, hogy lelki fejlődést érjük el vele. And then rejecting the rules, which is exactly what we were talking about today, and working independently or whimsically, that's niyamagraha. És a másik az, amikor meg elutasítjuk a szabályokat, ugye erről beszéltünk ma, és teljesen függetlenül csináljuk a dolgainkat. Now let me look in, because these are all long purports, try to find where Prabhupada speaks about this. Hosszú magyarázatot találni Prabhupada erről. Okay. Sure, it's a long purport. According, yes. Accepting some of the scriptural rules and regulations for immediate benefit. Elfogadjuk a tanításait a Szentírásnak azért, hogy azonnali eredményt kapjunk, azonnali... Yes, like charity and, all these things. Például adományozás, meg ezek a dolgok. This is called niyama agraha. And then neglecting the rules, which is called niyama agraha. So, either way, then one is not really advancing in Krishna consciousness. Ugye másik, amikor elutasítjuk a szabályokat, de mind a két esetben nem nagyon fejlődik a Krishna tudatban. Or as Prabhupada points out here, one should not accept these rules for economic advancement or some material benefit. Ugye Prabhupada mondja, itt nem szabad elkövetnünk ezeket a szabályokat valamilyen gazdasági célért, vagy anyagi haszonért. Or one could say, as with your example, somebody just follows, feeling that I am following very strictly, and feeling good about that. Például valaki úgy követi, hogy jó, én ezt nagyon követem, és akkor van egy jó érzése, hogy jó, nekem ez jól megy. Or even feeling superior to others because I'm so strict. Vagy felsőbbnek érzi magát másokhoz képest, meg annyira szigorúan követi. But it's not really for advancing in Krishna consciousness. De ennek igazából nem az a célja, hogy fejlődjön a Krishna tudatban. So, yes, whatever we do, it's very important the kind of consciousness behind it. What are the motives, the motivations? Bármit is csinálunk, nagyon fontos, hogy milyen a tudatunk, hogy mik a motivációink. Yes, ultimately everything we do should be there, or is meant to please Krishna. Végülis minden, amit csinálunk, annak azt a célt kell szolgálnia, hogy Krishnát elégedetté tegyük. Anakulyena Krishnanushilanam Bhaktir Uttama. The highest type of devotional service, whatever you do, there's no other motive than to please the Lord. Ez a legmagasabb rendű cél, nincs más motiváció, mint az, hogy az Urat elégedetté tegyük. So all the rules and regulations we get, the instructions from the spiritual master, are meant to bring us to that point. Az összes utasítás, amit kapunk a lelki tanítómestertől, azoknak mind az a célja, hogy eljutassuk minket erre a pontra. So if we accept these rules and practice these rules with some other motive, then that will not help. De ha ezeket a szabályokat egy vagy más célból fogadjuk el, vagy más célból gyakoroljuk, akkor nem ezt szeretnénk kapni. Yeah. So therefore in one verse they're called kinkaras, they're like
helpers or assistants. All the rules and regulations are only there to assist us to be Krishna conscious. A szabályok csak azért vannak, hogy segítsenek minket abban, hogy Krishna tudatosak legyünk. If one is Krishna conscious, like the residents of Vrindavan, for example, they don't follow rules and regulations. There's no need for that. Ha valaki már Krishna tudatos, például ilyenek a Vrindavannak a lakói, akkor ők nem követik már a szabályokat, mert nincs rá szükség. They're naturally Krishna conscious. They never forget Krishna. They're always remembering Krishna. Ők természetesen Krishna tudatosak, ők soha nem felejtik el Krishnát, ők mindig emlékeznek rá. And they're always just thinking how to serve the Lord in one way or another. Mindig azon gondolkodnak, hogy hogyan tudják az Urat szolgálni, így vagy úgy. So, yes, then rules and regulations become obsolete. They are out. Akkor a szabályok azok feleslegessé válnak. But for those who are in the mode of nature, in the modes of nature, then these rules and regulations are there, and they may even vary according to the person's position. De akik ugye a kötőerőknek hatás alatt vannak, azoknak szükség van ezekre a szabályozó elvekre, és ez is különböző lehet attól függően, hogy milyen személyről van szó. So in this regard, Srila Prabhupada quotes the English saying, one man's food is another man's poison. Prabhupada azt az angol mondást idézi ezzel kapcsolatban, hogy az egyik embernek a étele az egy másik ember számára a méreg. Depending on the circumstance, sometimes what is meant for one person is not meant for another person. A körülményektől függően néha van az, hogy valami egyik embernek jó, a másnak pedig nem. There are certain rules that are for everybody, but then specific rules and regulations may be just for that person in that particular circumstance, and then don't take that and apply it to your situation. Vannak olyan szabályok, amik mindenkire alkalmazandóak, de vannak olyanok, amik egy személynek meghatározott körülmények között adják, és akkor nem szabad azt átvennünk és a saját körülményeinkre alkalmazni. And we have different examples for that. Vannak erre is különböző példáink. We have the example of Sri Chaitanya Mahaprabhu giving different instructions to different devotees, which seem to be the opposite. Látjuk azt, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu különböző tanítványainak különböző utasításokat adott, amik úgy ellenmondásosnak tűnnek. And Prabhupada also did that. Prabhupada is megtette ezt. To one person he says, you stay here and you don't move, develop this, just stick to this place. Annak azt mondta, hogy te itt maradsz most, nem mész el innen, és csak ezt a helyet fejleszed. And to another person he says, don't stay at any place more than 3 days. Valaki másnak azt mondta, hogy nem maradjál sehol 3 napnál tovább. Knowing if he stays more than that in one place, there's trouble. Ezt tudta, hogy ez a személy több mint 3 napig valahol ott marad, akkor probléma lesz. Then he gets into the local politics. So just keep moving. And then to another one he will say, don't move. Rolling stone doesn't gather moss. He told us that in Germany. Yes, yes. A stone that rolls in the river never will accumulate moss. Igen, tehát az a kő, ami mozog a folyóban, az nem fog, nem alapodik rá, csak algák meg mosz. So yes, which means in some circumstance, for a stone, it's good to have moss. We want that moss to be gathered and stay there and develop. Van, amikor kőnek szükség van erre a moszatra. Yes. Moha. Yeah. Moha, illusion. Yes, and in another circumstance, best is if this stone will not gather any little moss, just keep moving so you stay clean. És van, amikor meg az a legjobb, hogyha a kőben nincsen moha, hanem tiszta. So that doesn't mean one stone will look at the other and say, what is your position? Look at you, full of moss, you should be clean like me. Nem lehet, hogy így egymás vitatkoznak, hogy néznek magukat tele vagy mohával, teljesen tiszta vagyok. No, both are necessary. In one place or one circumstance, you need a clean stone, and another place, a nice, big moss. More moss, better. More moha, better. Igen, különböző helyzetek vannak. Néha jó az, hogy kő nagyon tiszta, de van, amikor meg az a jó, hogyha minél több moha van rajta.
That's an important consideration. According to the person, there may be different instructions, but essentially the goal, of course, is the same. We want to serve the Lord. Ebből látjuk, hogy ez egy fontos megfontolás, hogy a személyektől függően lehetnek különböző utasítások, de a cél az ugyanaz, hogy az Urat szolgáljuk. And therefore we accept the guidance of the spiritual master, És ezért elfogadjuk a lelki tanítómesternek az irányítását, who is supposed to know how to engage a disciple in Krishna service. ugye akiről feltételezzük, hogy tudja, hogy hogyan kell a tanítványt lekötni Krisnában. Yeah. So does that? Okay. Yes. A versben azt halljuk, hogy Aditi félrevette a lustaságát, és akkor úgy elkezdte követni nagyon szigorúan a szabályokat. We heard in the verse that Aditi was afraid of her laziness, so therefore she started to follow the rules and regulations very strictly. She was afraid of what? Laziness. She was afraid of laziness? No, she didn't have laziness. She put aside her laziness. Okay. Yeah. Well, that's good. If we can do that, we can follow that example. What's the question? És gyakorló baktaként van egy elképzelésünk, hogy mi van egy ideális követés, a szabályok és a lelki tanítómester követése. As a practicing devotee, we have an understanding what would be the ideal way of following the instructions of the spiritual master. És általában nem ott vagyunk, ami az elképzelésünk, hogy milyen lenne ideálisan. And generally we are not in a position that what we would think to be ideal. És ez lehet, hogy csak amiatt van, mert nem tettük félre a lustaságunkat. The reason may be that we did not put aside our laziness. What's the connection? What's it? What is the connection between the two? I don't really understand what the question. Can you simplify do you understand? Can you simplify the question? Hogy ezt is figyel a kérdést. Ha azt látjuk, hogy nem ideális, ahogy követünk, akkor az csak amiatt van, hogy lusták vagyunk. Okay. If we see that our following of the spiritual master is not ideal, this is only because of laziness. No, it may be lack of intelligence. Lehet az intelligenciának a hiánya. No? I mean, you may be very enthusiastic, which is even more dangerous. Lehet, hogy nagyon lelkes vagy, ami még veszélyesebb. I mean, Prabhupada said that about, the best is lazy intelligence. Mondta Prabhupada, a legjobb a lusta intelligens. Then lazy and not intelligence, that's not good, of course. Ugye a lusta és nem intelligens, persze ez se jó. Active and intelligence is good. Valaki aktív és intelligens, és az jó. Active and no intelligence, very dangerous. Valaki aktív és nincs intelligenciája, az nagyon veszélyes. And the example of that, very active and no intelligence, is the monkey. És ennek a példája, hogy valaki nagyon aktív, de nincs intelligencia, ez a majom. So better to be, a bear sleeping 6 months out of the year instead of being a crazy monkey. Tehát jobb vagy medvék vagyunk, aki 6 hónapot egy évből átalussza, mintha egy ilyen őrült majom vagyunk. While you sleep, you don't sin. Amíg alszol, nem követszek bűnöket. If you're an active monkey, it's havoc. Hogyha egy ilyen aktív majom vagy, akkor ez nagy bajt csinál. They never do anything positive. Nem semmi pozitív dolgot nem They csinál. only cause destruction, basically. Csak problémákkal felfordulást okoz. If you don't believe me, you go to Loy Bazaar with your glasses on and just look around. Ezt nem hiszitek el, akkor menjetek el a Lloyd bazárba, úgyhogy a szemüvegeket rajtatok van, és nézzetek körbe. You will not have your glasses more than 5 seconds. Nem lesz ez a szemüveg több mint 5 másodpercig. A monkey will have them, and he sits on the roof and he starts chewing on them. Egy majom elkapja, elveszi, és a lány ott fog ülni a tetőn, és rácsája. And if you make them angry and you have your laundry hanging, they will rip it to shreds. Not just, they will rip it really to shreds just to show you. És ha felzégesed őket, és kijelöl a szádó ruhákat, akkor szét fogják tépkedni a tudatokat.
practical experience. I'm not speculating. Ez gyakorlati tapasztalat, ez nem is spekuláció. Both things I've seen. Mind a kettőt láttam. Literally, I mean, amazing. And Prabhupada, of course, talks about them. They are very dangerous when they have no intelligence. So better is to be a fool and inactive. Prabhupada tényleg ez milyen veszélyes valakinek nincs intelligencia és annyira aktív. Talán valakinek nincs intelligencia, akkor nem aktív. So anyway, so if we feel that we are falling short of being able to follow the instructions of our spiritual master properly, Ha azt látjuk, hogy nem tudjuk a lelki tanítómester utasításait megfelelően követni, of course, if you think and you analyze yourself and it's because I'm lazy, then of course you have to get over that laziness. persze, hogy te magadat elemzed, és azt látod, hogy lusta vagy, és azt mondod, hogy az oka, akkor meg kell győzni ezt a lustaságot. That's another verse here. Utsaha nishchayata. Enthusiasm, not laziness, is required to make progress. Másik versben itt írják, hogy ahhoz, hogy haladjunk, hogy fejlődjünk, ahhoz lelkesedésre van szükség. Yeah, so actually laziness it's a big problem. Igazából a lustaság az egy nagy probléma. It's mentioned as one of the big obstacles in chanting of the holy name. Megemlítik, mint a szentdíj éneklésének egyik nagy akadályát. When the item comes inattentive chanting. Amikor az a rész jön, hogy figyelmetlen. There's different reasons for inattentiveness. Különböző okai vannak annak, hogy valaki nem figyel. One obvious one is distraction, for example. Az egyik nyilvánvaló az, hogy elvonja valami az ember figyelmét. You're not lazy, you're very active, but you're distracted. Nem vagy lusta, nagyon aktív vagy, de mégis valami elvonja a figyelmedet. But the other one is exactly that, laziness. De másik az pontosan ez a lustaság. You start chanting and after half a round, it's getting too much, and you put it away and go to sleep. Elkezded gyapázni, és a kör felé tartasz, szóval ez túl sok, és eladod, és nem viszont. And we have, of course, also unfortunate example. When there's class, Bhagavatam class, it's the perfect time to take a little rest. Van egy másik ilyen példa, hogy van a Bhagavatam lecke, ez a tökéletes idő arra, hogy az ember kicsit pihenjen. As soon as one sits down, and as soon as the Sanskrit vibration goes through the air, Miért az ember leül, és hallja a szanszkrit szavakat, már is elbúvisol. acts like a lullaby. You know what a lullaby is? That the mother sings to the baby so they go to sleep. Úgy hangzik, mint egy ilyen haltatudani. So that, and in the unfortunate cases, it may be pointed out, they may be waken up, and they don't, you don't do anything about it. You think there's nothing wrong. I'm okay. És ha nem ébresznek föl, vagy ezt nem tudják föl a figyelmet, akkor az semmi baj nincs, hogy nem van. Then what can you do? If somebody doesn't recognize and be proactive about a problem, then your laziness becomes your biggest enemy. De valaki nem veszi ezt észre, hogy ez egy baj, akkor a lustaságban egy legnagyobb ellenségé válik. Which is, of course, a symptom of tamaguna. Persze a tamagunának az egyik szimptomája. So, tamaguna and Krishna consciousness don't go together. Tudatlanság tükörre és a Krishna tudatok nem működnek együtt. And you can say even then to be a little bit of rajaguna would be a benefit. Ehhez képest egy kis rajaguna is jó tesz. I mean, you're getting closer to sattva. But you have to overcome both. Anyway, so I think it's time, right? We have to stop here. So thank you. This was it for now. And I will have to come back for continuing the treatment in June. So I'll be there, and then I will disappear, and then I'll be there again. That's material body has its rules and regulations. What can you do? Okay, Srila Prabhupada ki jai, Rantaraj Srimad Bhagavatam ki jai.
Gaura Bhakta Vrinda ki jai,